and welcome to Talk Vietnam. Now, as you know, here in Vietnam, the field of sports has been developing quite rapidly in the past few years. Contributing to that development is the silent yet very significant effort of a German doctor. His name is Dr. Norbert Moos. He has been contributing to the field of sports medicine and also orthopedic surgery here in Vietnam for the past 20 years. He's performed surgeries on some very important sports figures here in Vietnam, including footballer Nguyễn Hồng Sơn, Đặng Thành Phương, and also Ngọc Trâm. So we'll get to actually talk to him today as he is in our studio. He'll also share with us his love for Vietnam as he has held many photo exhibitions in Germany, particularly one in 2006 about the Vietnamese photography. So please join me in welcoming Dr. Norbert Moos. Thank you very much, Doctor, for joining us today. Dr. Moos belonged to what became known as the generation of 1968 in Germany, a generation of youth and students taking to the streets to support Vietnam's struggle of independence and fight against American invasion. He has been cooperating with Vietnam Sports Hospital in transferring of technology, treatment skills, and human resource training. Dr. Moos visits Vietnam and spends time at the Vietnam Sports Hospital 3 to 4 times a year, 7 to 10 times a day, conducting operations, training sessions, and devoting himself to better improving Vietnam's field of sports medicine. Dr. Moos has been awarded the medal title for the cause of Vietnam sports. Dr. Moos also has created the Dr. Moos Stiftung Scholarship Fund, with which he has taken 7 Vietnamese doctors to Germany for training. Thank you very much, Dr. Moos, for joining us here today. I understand that in the past 2 months, this is your second trip to Vietnam. So can you tell us a little bit about why you've come this time? No, this time is very clear. It can be because of preparing, the need of preparing for the ASIAD 16 in Guangzhou. And I'm just a little stone in the big building of preparation for this big event. It's an event for all Asia, but I think especially for Vietnam it is very important. It's exciting too because you're going along with the team. You're going to be watching them play, directly compete, and seeing them win and get the medals. So, as one of the main doctors going with the ASIAD 16 team this time, what specific role are you holding? Now, I think my role is first of all to be in the background. If there's any injury, I can treat, diagnose it. And the second is I brought 2 physiotherapists from Germany, and we're working together to preparing the people special karate and the disciplines of 100, 200 meter, and I hope we are successful with this. Now you've been in Vietnam and connected to the field of sports medicine since 1992, almost 20 years now. So how do you judge the development of sports medicine so far here in Vietnam? Now medicine always is dependent on doctors, and it is very good that we have some doctors now in the country which are really skillful, which are doing a good work. Sports medicine altogether needs still to have a lot of effort to bring it forward, because as I always say, sport medicine is not only to treat injuries, it's preparing the sport people to bring the young people to the sport. So I think we are just not at the beginning, but there should be much work done in the future on this field. Let's get back to the very beginning, how you first came to Vietnam. You've grown to be one of the international doctors who is very well known as someone who treats the famous athletes here in Vietnam. So how did you come to Vietnam? The very first story. No, the very first story is that I was a student a young doctor, when I came in '81 to Vietnam as a tourist. But my touch to Vietnam was very short. I came from Cambodia, where I had worked in a refugee camp, and so I saw this country I
will love. This is a country I really think it is beautiful. And my tensions and my roots to Vietnam are much older, because when we were students during the Vietnam War, we found out that Vietnam is our symbol for freedom, for development of the so-called Third World. And as students, we did everything what we could to protect this country. So, in the end, we were successful. But the most success was done by the Vietnam itself, not only by the movement in Europe and in the United States. And to see this, that this country has such a power, this was for me admiring this country. And so when I came here, I always decided to come back. And there was a big chance when Professor Lap opened the door and we started to work in Ho Chi Minh City in a small place, and we did make operation surgery in military hospitals, which had not a very good equipment, which was very difficult. And so one day we decided, okay, if we want to bring the thing forward, you have to found our own hospital. And with the help of the politics of Professor Lap, the idea was born to build up a hospital in Hanoi for sports medicine. And now this hospital has to be established. Right. So from just simply your love, your admiration for this country, it grew to something larger. And finally, in 1992, you came, you met Dr. Vũ Công Lập, and the idea of establishing a sports hospital came to be. Yeah, it was an idea of Professor Lap. And we started not in the field of sports medicine. I'm an expert for spine operations, for hip and knee surgery in Europe. So we started with this, and the need for sport medicine was very obvious. So we went more and more in the field of sports medicine. Right. And I think we have very skillful operation techniques in Germany to treat knee surgeries, to treat the sport injuries. And so I think I was the right man in the right place, in the right time. Big hole in the wall. Trong cái hợp tác cam kết với chúng tôi thì mỗi một năm là tiến sĩ Mốt sang Việt Nam ít nhất là 4 lần, và mỗi một lần ít nhất là 1 tuần. Và cái cường độ làm việc của ông thì các bác sĩ Việt Nam đều phải kính phục, bởi vì là mỗi một ngày có thể khám bệnh từ 50 cho đến 100 bệnh nhân, và những ngày cao điểm nhất là ông có thể mổ đến 8 ca. If you send the people abroad, you have to pay so much money. That you cannot get really much. In my opinion, you have to pay Thứ hai, cái xương rất là lớn, vì nó tổn thương rất nhiều. Bên đây cách mổ không? Everybody can do everything. So you have to have clear ways, clear pathways. Who is allowed to do operations and not? Now about your cooperation with the sports hospital. I know you have your job in Germany, but you've also been very active in coming here 4 to 5 times a year in working at the Vietnam Sports Hospital. So can you talk a little bit about your work here in Vietnam? Mostly when I arrive the next day, the next morning, we check patients, we make diagnosis, we decide
who is needs the operation, who needs not the operations. And then we start to do operations the next days, and I always hope that we will finish at 6 or 7 in the evening, but sometimes it's getting 9 or 10 in the evening. It's a rather hard time because there are so many cases which need to be treated. So when I sit in the airplane again, going back into Germany, I really say, okay, you very, have to relax busy again. schedule. Yeah, very busy schedule. But it's worth it because of what you're doing. It's worth, and we have very good results, I think. Wonderful. So Dr. Mose, as you have seen in the previous report, has not only been very instrumental in bringing technology to the sports hospital here in Vietnam, he's also been very important in bringing Vietnamese doctors to Germany for training. Now, some of these doctors are actually here with us, 2 of them. First is Dr. Nguyễn Văn Phú. He's the head of the physiotherapy department in the sports hospital here in Vietnam. The second is Dr. Lê Thanh Tùng. He's the head of the orthopedic and plastic surgery department in the sports hospital. Thank you very much for joining us here. Can you share with us a little bit what you have learned from Dr. Mose? Let's start with Dr. Phú. Ngay từ khi mà Trung tâm Y học Thể thao được thành lập, cách đây tương đối lâu rồi, năm 1998, thì tiến sĩ Norbert Mose là người đỡ đầu cho cái việc thành lập trung tâm này. Và cái ý tưởng để thành lập trung tâm này thì cần phải nói là xuất phát từ các giáo sư, các tiến sĩ đầu ngành về khoa học thể thao như giáo sư tiến sĩ Vũ Công Lập, giáo sư Lê Quý Phượng, và bên cạnh đó về cái mặt chuyên môn đấy là tiến sĩ Norbert Mose là người đỡ đầu hoàn toàn. Và trong cái thời gian chập chững những cái bước đi ban đầu ấy thì tiến sĩ Mose đã truyền đạt rất là nhiều những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức cơ bản và những cái kỹ năng thực hành, phải nói là hết sức quý báu để cái trung tâm này khởi tạo được những cái thương hiệu và tạo ra những cái nền tảng ban đầu cho cái việc chữa trị chấn thương, chăm sóc vận động viên một cách chuyên nghiệp. And with you, Dr. Tung, what did you learn from Dr. Mose? I mean, especially through your training with him in Germany. Đầu tiên thì như mọi người biết là bản thân tôi thì cũng về ngành thể thao Việt Nam thì là cũng sau bác sĩ Phú một thời gian. Thì khi về thì bản thân tôi là bác sĩ phẫu thuật chấn thương nói chung. Thì sau khi được thầy giáo của tôi đã trực tiếp là đưa tôi sang Đức học thì bản thân thầy của tôi đã là người đầu tiên, nghĩa là cầm tay chỉ việc, làm những cái việc từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Thì hiện nay thì bản thân vì sao? Bản thân thì mọi người đều biết là chúng ta thì cái nền y học chúng ta thì không thể phát triển như thế giới được. Mà nhờ có thầy giáo của tôi cũng như là ông Mốt đã cho tôi tiếp cận những cái thông tin và những cái kỹ thuật mà người ta được áp dụng trong thế giới, mà thông qua đó để giúp cho chúng tôi có một cái khái niệm và có những cái đã được gọi là có những cái kỹ thuật mới để về ứng dụng cho công việc điều trị hiện nay. So Dr. Mose could be considered as someone very instrumental in bringing you and the group of Vietnamese doctors closer to the technology in the world, and thereby coming back to Vietnam and strengthening the sports industry here in Vietnam. How about for you, Dr. Phú? Did you have the same experience? What were some of the most memorable activities that you did in Germany? Tôi thuộc về cái chuyên ngành phục hồi cho vận động viên sau những cái chấn thương, và nói chung là điều trị cho những cái chấn thương mà nó không cần can thiệp vào biện pháp phẫu thuật. Phải nói là lúc mà khi chúng tôi làm những cái việc này ban đầu nó rất hết sức khó khăn. Chúng tôi chỉ tiếp nhận được một số những cái kỹ thuật gọi là mới, nhưng trên cơ sở hoàn toàn lý thuyết thôi. Vì lý thuyết thì chúng ta có thể thu thập được tương đối nhiều. Và lần đầu tiên tôi gặp tiến sĩ Norbert Mose, khi mà tiến sĩ thấy tôi đọc 1-2 cái quyển sách thì ông ấy cũng tỏ ý cũng ngạc nhiên và có trao đổi, và tôi chỉ bày tỏ là cái nguyện vọng của tôi là làm sao có được dịp mình đọc thì thế thôi, nhưng mà mình phải nhìn thấy. Thực ra cứ ngồi Việt Nam tôi chẳng nhìn thấy chỗ nào họ làm như thế cả. Thì đấy là một trong những cái nguyện vọng ban đầu của tôi, và rất may mắn thì tiến sĩ Mose tạo điều kiện hết sức cho tôi có thể tiếp cận được những cái kiến thức, những cái thực hành như vậy tại cái bệnh viện của tiến sĩ, bệnh viện Saint Joseph's ở thành phố Bonn của tiến sĩ. Thì tại đó, tại cái cơ sở cái tầng 1 ấy, là một cái khu phục hồi chức năng hết sức là hiện đại, đủ bộ, và vận động viên hoặc là bệnh nhân có những cái vấn đề gì bị chấn thương do lao động hoặc do chơi thể thao ấy, sau khi họ tiến hành, nếu cần phải phẫu thuật thì họ được tiến hành phẫu thuật, sau đó được
theo cả một cái quy trình. Và tôi thì tôi cứ lần lượt tôi theo từng bệnh nhân từ đầu cho đến cuối, từ đầu cho đến cuối, cho đến khi mà bắt đầu họ tập tễnh rồi họ đi được, rồi họ chạy được, họ chơi thể thao lại được. Thì đấy là một cái khoảng thời gian mà nó rất nhiều là cảm xúc, vì mình được chứng kiến từ đầu đến cuối, và nó tạo cho mình một cái hiểu biết về mặt chuyên môn, nó tạo cho mình một cái sự tin tưởng. Mình làm một cái nó có động lực, nó có sự tin tưởng vào cái đấy. Và khi mà chúng tôi áp dụng những kỹ thuật như thế tại bệnh viện thể thao theo một cái quy trình mà chúng tôi đã được thực hành tốt rồi, thì chúng tôi thấy cái hiệu quả của nó và cái mà nó đáp ứng, nó giải quyết được những cái thực tiễn ngay bây giờ. You've been instrumental in not only bringing the technology here to the sports hospital, but also very important, very essential in developing the human resources of the hospital as well. Well, thank you very much, Dr. Fu and Dr. Tung, for joining us today, and we hope that you will continue contributing to the development of the sports hospital in particular and the sports industry here in Vietnam in general. Thank you very much. Vào cái thời kỳ năm 96 thì là về cái vấn đề cái đứt dây chằng gối, thời điểm đó thì cũng là một cái mới lạ. Mình đã được bác sĩ mốt chữa trị, mổ cũng như là hậu phẫu sau đó. Đó là một cái điều may mắn đối với mình. Về những cái tập luyện rồi xoa bóp sau khi mổ thì là mình nghĩ rằng đó là một cái mà nền y học của Việt Nam mình đấy cũng là cần phải có những cái kinh nghiệm cũng như các cái kiến thức. Hỏi Bích Trâm. Là một nữ hoàng cũng như là bóng đá. Chưa? Trước đi thi bác sĩ rồi. Tôi đã bị đứt dây chằng chéo trước, và lần này là lần đầu tiên thì bác sĩ mốt khuyên tôi là lên mổ tái tạo lại dây chằng mới. Từ đó đến giờ đã được 10 tháng rồi. Hiện tại thì tôi đã có thể quay lại tập luyện, thi đấu cùng các đồng đội trong đội tuyển Hà Nội. The three footballers' past successful treatments are integral to Dr. Mo's attachment to Vietnam. The German orthopedist warns of an overly aggressive approach to athletic training, leading athletes to overstrain before complete recovery. ACL is a ligament which has to be trained step by step to make the ligament stronger and to decrease the number of accidents by this. The coaches, they want to have good results in a very short time, and they cannot wait. And this is a bad situation. The gift Dr. Moss has reserved for these footballers is not only his expertise, but also his enthusiasm and sheer humanity. We've mentioned that you've done surgery on some very famous footballers here in Vietnam. One of them is Nguyễn Hồng Sơn. Then the surgery was in 1996, and it attracted a lot of attention from the Vietnamese public then, because he was basically the hero of the Vietnamese national football team returning from the Tiger Cup, which they had won, and he returned on crutches. So, what was? Can you talk a little bit about his case and his surgery? Now, for such important sportsmen, it's always a real disaster if you get injury, because they are on the top of their career and suddenly something happens and they are falling down. And when I met him, he was really sad and in a bad psychological condition. And I did feel this man needs help. And so we did make the operation to him. And it was the ACL which was ruptured, and it happened quite well. He
was very good in rehabilitation. He did make good progress, and it is very bad luck that he had another accident after this. But I loved his character. I loved how he treated other patients in the hospital. He cared for them. He's a beautiful man, in my opinion. Yeah. Not only a sportsman, he's a good character. Right, he's a good man. In terms of the challenges that you had to face in order to carry out that surgery, what were some of the major challenges? His knee was completely destructed because all the cartilage was destroyed, and it was very hard to build it up. It was a very difficult operation, but finally it was successful. And I'm very happy that he still today can walk. He's a trainer now. I think in the end is a good result for him. And I think his case just comes to show that sports medicine can actually not only bring a footballer back to the field well and fit in health, but it can also bring him to the peak of success. He can also go on to achieve a lot, as Hong Sun did. So what do you think of the role of sports medicine in basically an athlete's life, an athlete's success? You know, if you look to the sportmen in Germany or in Europe, and I think in Vietnam it's not very different, all these people have severe injuries during their career. And if you wouldn't treat them, their career would be finished very early. We have in German football players which got 5 or 6 times surgery for ACL or meniscus repair, something like this. And if you couldn't do it in a country, they would have no chance. So you need it. You need to protect the sport people. Now, Dr. Mose not only wants to perform an operation and extend his treatment to the Vietnamese athletes here in Vietnam, but also he wants to extend that treatment to ordinary people as well, as he considers it very important for his treatment to be accessible to all. And that is why he, along with Dr. Vũ Công Lập, wanted to carry out their idea of creating Vietnam's first sports hospital. Das ganze Beinverlängerung. Nur diesen Knochen ungefähr so. Đặt email nhé. Kein Problem. Wenn dann dieser Knochen länger ist und er braucht die Prothese, das kann sein, dass wir in Vietnam vielleicht nicht die Prothese. Es ist auch gut, es hier zu machen, weil dieser Prozess der Verlängerung dauert, aber nur für die Prothese. Sau này khi mà mổ xong rồi thì ông có thể Das Problem ist, wenn man zu früh die Hormone gibt, dann wächst er nicht mehr. What is very interesting about this hospital, be it a sports hospital, it doesn't set sports medicine apart from normal medicine. It really is accessible to all who needs these kind of treatment and surgeries. What has to be more brought forward to this hospital is to have a wider horizon of difficult therapy opportunities. So we need more trained doctors, and I think we should be not only a hospital for the sport people, we should be a hospital for other people as well. There's not a
clear gap between sport people and other people. Other people today like to play tennis, like to to do sport for their own. If they are not professionals, they have the same sport injuries very often. And we have to treat all this. And to make an understanding for sport medicine, you have to see sport medicine starts 9 months before birth. Mother has to be a good mother, not drinking alcohol, not smoking, good nutrition, even nutrition in the first years. It's a very big program in Vietnam, I know, by former Minister Thai, that they give effort to the question of nutrition, especially on the land, rural area. We need better understanding of nutrition. That is part of sport medicine as well. So when treating injuries and also when it comes to the treatment of certain conditions in health, Vietnamese people look to also traditional medicine in healing certain injuries that they may have, physical injuries. So what do you think about that? Oh, you have to make a difference between soft tissue injuries and bone injuries, joint injuries. Especially in soft injuries, soft tissue injuries like muscles and tendons, Vietnamese traditional medicine is very helpful, and it's very cheap, and it can be done all over the country. And my experience is that those doctors are doing it very well. The difference is as soon as you have an injury inside a joint, or if you have a broken bone, nowadays you need a more sophisticated medicine. Right. But I think Vietnam still should protect its traditional medicine because it's a part of the society, of the culture, of the history of this country. And don't forget, it's a much cheaper medicine. In all his visits in Vietnam, Dr. Norbert Moss has always received the wholehearted support of Dr. Vũ Tiến Lập, a close friend of his for over 18 years. When he first met Lập, Dr. Moss was impressed by Lap's background knowledge about the German culture and the good command of German language. The pair shared the ideas to set up Vietnam's first sports hospital. Dr. Lap is always very eager to support the German doctor in working with Vietnamese partners in the sport medicine. Lap is always happy to show Moss everything about the culture of Vietnam. Dr. Moss said Dr. Vũ Tiến Lập is the one who opened his heart to Vietnam. Now, if you may have remembered earlier, Dr. Tung and Dr. Phu both mentioned a very important man. His name is Dr. Vũ Công Lập. He's been very instrumental in bringing Dr. Moss here to Vietnam. So we'll get to talk to him right now. Thank you very much, sir, for joining us today. Yes. Could you share with us a little bit about how you came to know about Dr. Norbert Moss? Năm 1992 thì tôi và Dr. Moss quen nhau trong một cái hội thảo về chấn thương chỉnh hình. Và đến bây giờ có thể nói sắp xỉ 20 năm nữa trôi qua. Nhưng 20 năm ấy nó được in đậm dấu ấn bởi những cái thành tựu của Dr. Moss làm cho thể thao Việt Nam và cho ngành y học thể thao Việt Nam. Chị nhìn ở đây có hai cái ảnh. Ảnh thứ nhất là danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, cầu thủ nổi tiếng nhất một thời của bóng đá Việt Nam. Thì Nguyễn Hồng Sơn được Dr. Moss mổ năm 1996 tại bệnh viện của ông ở Bonn, Cộng hòa Liên bang Đức. Bên cạnh chúng ta thấy ngay hình ảnh Ngọc Trâm, cũng là một quả bóng vàng của Việt Nam. Thì hơn 10 năm sau là Ngọc Trâm được mổ, cũng dây giằng chéo trước, cũng bởi Dr. Moss, nhưng tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Và nếu năm 1996 chúng ta chưa có ai quen với kỹ thuật này, thì 10 năm sau phụ cho Dr. Moss ở ca mổ cho Ngọc Trâm thì là bác sĩ Tùng mà chúng ta vừa có dịp tiếp xúc. Thì với Dr. Moss thì tôi thấy thời gian trôi qua là cái thời gian trưởng thành của nền y học thể thao Việt Nam và là cái thời gian phục vụ ngày càng đắc lực hơn cho sự phát triển của thể thao đỉnh cao và thể thao quần chúng ở Việt Nam. Right. Can you share with us how did you come to bring Dr. Moss to Vietnam? Có lẽ là Dr. Moss khi chúng tôi quen nhau thì Dr. Moss đều nói một cái điều là cái tình cảm của Dr. Moss đối với Việt Nam hết sức là đặc biệt. Ở Đức thì có một danh từ tức là thế hệ năm 1968. Tôi xin phép được nói kỹ hơn cái này vì có thể nhiều bạn trẻ hiện nay không hiểu. Là Mậu Thân năm 1968 thì ta có một tổng tiến công.
Và cuộc tổng tiến công của chúng ta đã làm thay đổi cái tình huống chiến lược trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. Và sau cuộc tổng tấn công ấy thì cái vấn đề Việt Nam trở thành vấn đề được quốc tế hóa. Và chính cái sức mạnh quốc tế hóa ấy đóng vai trò không nhỏ, thậm chí là rất quan trọng trong cái việc chiến thắng cuối cùng của chúng ta. Và ở Đức sau đó thì xuất hiện một thế hệ gọi là thế hệ 68, là những người sinh viên Đức lúc ấy, thanh niên Đức lúc ấy xuống đường biểu tình ủng hộ cuộc chiến tranh giải phóng của chúng ta, chống lại sự can thiệp của xâm lược bên ngoài. Và những cái người của thế hệ 68 ấy thì luôn luôn có một tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam. Năm 1968, ông Mốt là một thanh niên 20 tuổi đang học ngành y. Và từ cái lúc ông xuống đường ủng hộ chúng ta đến đấy, cho năm 92 khi ông sang Việt Nam, thì ông luôn luôn có một cái tình cảm là muốn làm gì đó cho Việt Nam, muốn có một cái gì đó gắn bó với Việt Nam. Và có lẽ chỗ ông và chúng ta gặp nhau chính là cái chỗ tình cảm này. What were some of the other impressions that you've had in your first meeting with Dr. Mose? Dr. Mose thì có thể nói tức là cái sự gắn bó đối với Việt Nam của ông ấy là vô cùng là sâu sắc. Tôi thấy ví dụ như có một cái chuyện là tôi đã dẫn ông ấy vào Huế. Và ở Huế thì chúng ta biết là một cái điểm lớn trong cái cuộc chiến năm 1968. Và trong cái khi ông đến Huế thì ông hỏi rất chi tiết tòa nào, nhà nào bị đổ, cuộc chiến 3 tháng là ở đâu, khiến tôi là một người cũng tương đối là rành rẽ những chuyện này, tôi cũng phải ngạc nhiên. Hay là một lần thì tôi đưa ông ấy vào làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, thì tất nhiên đối với ông thì phải ở một khách sạn tiện nghi tương đối lớn. Và sau đó thì con ông ấy vào. Thì ông đột nhiên ông bảo tôi bây giờ phải chuyển khách sạn sang một khách sạn hết sức bình dân, giá chỉ khoảng có vài trăm ngàn. Tôi hỏi tại sao lại thế? Ông bảo tao ở đây thì không sao, nhưng con tao thì nó ở đây nó không có lợi cho cái sự phát triển. Thế thì lại chuyển sang một khách sạn mà bây giờ bất cứ một người Việt Nam nào cũng ở. Và sau đó thì ông đề nghị với tôi, tức là để tổ chức chương trình làm việc cho ông, thì ông bảo phải có một ngày để riêng cho ông, đừng bố trí cái gì cả, để ông đi với con ông. Thì về sau cái ngày ấy tôi hỏi ông ấy, thì ngày hôm nay ông làm cái gì? Thì ông có nói là ngày hôm nay ông thuê một cái thuyền và ông đưa con ông đi trên những cái kênh rạch. Nói thật ra nó còn hôi hám ở thành phố Hồ Chí Minh. Tức là cái gắn bó với Việt Nam của ông nó không phải là cái tình cảm nó nhẹ nhàng đâu, mà là cái gì đó rất là sâu sắc, rất là máu thịt. Và liền sau đó thì ông cho con ông học 1 năm phổ thông ở trường trung học quốc tế ở Hà Nội. Tôi hỏi ông là để làm gì, thì ông bảo để cho cái thế hệ sau ông cũng có thể có một sự gắn bó với Việt Nam như ông. Tôi nghĩ có quan trọng nhất đối với Mốt mà chúng ta gặp nhau ở đây hôm nay là một người bạn của Việt Nam. Rất sâu sắc trong tình cảm, rất cụ thể trong hành động và hiệu quả trong kết quả công việc. This will be the 5th or 6th time that I was in Vietnam. I always accompanied my husband. Sometimes we had a holiday with our whole family, with our 3 children. I like to walk through the streets because this life is very busy, more busy than in Germany, that I know. And it's interesting for me to look these a lot of people and many shops and different things. What do you judge of his contribution? I mean, apart from him being such a great friend of Vietnam, expressing such a great love for Vietnam, what do you judge of his specific contribution to the field of sports medicine in Vietnam? Cái đóng góp cụ thể của ông Mốt trong cái sự phát triển nền y học thể thao Việt Nam thì lúc nãy bác sĩ Phú, bác sĩ Tùng đã nói. Thì tôi chỉ muốn nói, tức là ngay từ đầu khi đến Việt Nam thì ông Mốt ông muốn đặt ra một cái mục tiêu. Mà tôi còn nhớ hôm tôi dịch trong buổi làm việc giữa ông Mốt và ông Nguyễn Danh Thái, ngày ấy còn là Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Việt Nam. Thì ông muốn nói rằng cái mục tiêu của ông đến cuối cùng, tức là cái gì ông ấy làm được ở Bon thì rồi cũng làm được ở Việt Nam. Và lúc đầu thì ông ấy làm ở Việt Nam, nhưng sau đó là các bác sĩ thể thao Việt Nam tự làm ở Việt Nam. Và bây giờ thì tôi thấy lúc nãy chị thì cũng biết là bác sĩ Tùng bây giờ mổ được rất nhiều ca. Và cái phục hồi do bác sĩ Phú thực hiện nó cũng rất là tốt. Ấy là tôi chưa muốn nói bây giờ một ca mổ và phục hồi như thế ở bệnh viện thể thao do tiến sĩ Mốt và các bác sĩ làm chỉ giá 50 triệu đồng. Thì rất rẻ so với những giá mà chúng ta đưa vận động viên đưa người đi mổ. Tôi nghe nói ở Singapore phải 300 triệu.
Thì đấy là một cái khoản đóng góp nó rất là cụ thể. Nhưng mà ông Mốt, nếu mà chị nói chuyện với nhiều người ở Việt Nam thì chị sẽ thấy các bác sĩ Việt Nam thì coi ông là người thầy, như bác sĩ Phú, bác sĩ Tùng. Và tôi đã chứng kiến nhiều bệnh nhân thì coi ông như là một người ân nhân. Ngoài những cái mổ thể thao Việt Nam, ông còn mổ tại thành phố Hồ Chí Minh chỗ chúng tôi là cỡ hơn 100 ca là thay cái khớp háng, làm một cái khớp háng nhân tạo. Và trong đó có nhiều bệnh nhân là thương binh trong cái thời chống Mỹ. Và tôi đã chứng kiến có anh thương binh ở dưới mỏ cày Bến Tre lên, bắt tay ông ấy khóc và nói rằng nếu không có ông thì tôi có khả năng là không đi lại được. Thì những cái tình nghĩa như thế, cái đóng góp như thế thì vừa là cái cụ thể trong thành tích thể thao, nhưng cái đóng góp về cái tình cảm, củng cố cái tình hữu nghị và cái lòng biết ơn thì tôi nghĩ nó cũng sâu sắc không kém. Well, thank you very much for being a bridge, of bringing such a wonderful doctor to Vietnam, contributing to the field of sports medicine, and also just to the love of Vietnam in general, a friend to Vietnam. Thank you very much, sir. Getting away now from your work a little bit, and we go back to your connection to Vietnam, how you first came to connect to Vietnam. You mentioned earlier that in your younger days, Vietnam was, for you as a student, a symbol of freedom, something that you were fighting and struggling for. What specifically did the word Vietnam mean to you when you were young? Now, first of all, I did know Vietnam was a colony by the French. And then I was very astonished when our very early Chancellor Adenauer said, the French are protecting the freedom in Vietnam, the freedom of Europe. I couldn't understand this at all. And I asked myself, what did he mean? And I recognized that it was a completely misunderstanding of this whole country, of this culture. And so step by step I got more knowledge about this. I did read thick books about Dien Bien Phu, and so I felt very close to the Vietnamese. General Giap, he was a big hero in our young brains, and it was the time when we suspected the Americans more to do a criminal war. So we went on the street and we did our job as students, which is always very limited. But all Europe, all United States students, they really had the power to break the politics of the Nixon area. Exactly, and especially in 1968, was it? Yeah. You went to the streets along with your fellow students and basically protested against the war happening in Vietnam. I know that you're also very passionate about the history of Vietnam. You've had some of the most rare collections of pictures depicting Vietnam under French colonialism during the 19th century, and I understand that you have some here. Can you share them with us and also the audience at home? Okay, sure, I like it. First we look to a very nice portrait of a woman, which shows that these pictures were done in a very artificial way, very sophisticated camera. And still today you can see this is a beautiful portrait, this relaxed woman. But the purpose of this photography was to bring it to postcards, to size it down, and then it was sent to Europe, mostly to France. And it's very astonishing that during this time even such a picture, which shows people in the Kang. Kang means an instrument to band them. For the prisoners. For the prisoners, political prisoners, you have to understand. It's always, they are always called bandits, but they were political prisoners. And you see, this postcard was sent to France. You see the stamps here. And it's very astonishing that such postcards was sent like sightseeing postcards, or you have another one with all these people in the Kang.
This is a misunderstanding, I think, of human being we cannot understand today. But this was the history of colonialism. You learn all this from the postcards. You learn about the wars. You can compare the pictures of Da Nang, Dalat, of Hanoi during this time and today. And my deep belief is that you cannot understand a nation if you don't know the history. Exactly. Now, talking a little bit about into what do you look to doing in the future? Now in the future, first of all, our theme is Vietnam. I want to be more here in the country, perform operations, maybe starting with operations in Ho Chi Minh City again as well, so that we have two possibilities in the country. I'm doing this book. I'm doing a teaching book about orthopedic surgery now in Germany. There's a lot of things to do, and I have built up some hospitals in other parts of the world, so I have to look a little bit for them. So I think I will not be so much in Germany for the next years. Wow, wonderful. We really look forward to welcoming you back. What do you think in general about the development of sports medicine? What do you wish for it? What can it do to even go further? As you said, it has a lot of potential. We need two things which have to be improved. First, operation skills. We need more doctors, more hospitals to do these operations. Second, we have to bring a better understanding to the trainers, to the sport people itself, for their training. Training is only good if you know about the medical background of your training, and this is a little bit low still now, and we have to improve this. Right, exactly, and you'll definitely be back to help us along the way. Thank you very much, sir. And that is it for this edition of Talk Vietnam. We had a wonderful talk with Dr. Norbert Moos. He's a wonderful German doctor who has been a great friend to Vietnam. Thank you. We'll talk more next time. Bye.